Luterevu ku mukuti ogwa Point Media UG nkwaniriza wonna w'osinzidde okuba nga ogoberera bulijjo wano wetusinziira okuba nga tukutuusaako biki ebigenda mu maaso mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda. Gwe kyolina okukola kyokka subscribing, ateekako notification bell, liking, sharing ate commenting, tutambulire wamu bulungi nnyo. Olunaku olwaleero lwakuna ennaku z'omwezi 2, jjukira nti nno twayingiddwa omwezi ogwokuna omwaka 2026 wabula bukyanga tuva mu kalulu ak'omwaka guno akali ennaku z'omwezi nga 15 January, tulaba nti n'ebibuuzo bikyali bingi nnyo ku nsonga butya bwe zaatambula, ate okuddamu kw'ebibuuzo okwo kutono nnyo. Gavumenti awamu n'ebitongole eby'enjawulo bye birina okuba nga bigenda mu maaso okutegeeza bannayuganda nga biwa embalirira awamu n'okulaga responsibility oba accountability ku ki ekyagera mu maaso. Wabula ne buli kati ab'oludda oluvuganya gavumenti naddala abo abanyigirizibwa bakyagenda mu maaso okukuba emiranga ate nga kitono nnyo ekivaayo okubaddibwamu. Kaakati nno gwampuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG, si abo bokka bokka abaawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu be bagenda mu maaso okuba nga banyigirizibwa naddala ng'akalulu kawedde, wabula n'abo bennyini abapoliisi abaamuweebwa ekitongole ekya Electoral Commission nabo ennaku eziyiseeko emabega baakigwako olw'ensonga nti ennaku z'omwezi nga 11 wiiki nga ziizo emabega mu mwezi ogwokusatu ogwa March baakwatibwa bonna nga we baali, kitegeezebwa nti bawererako ddala 9, we batyo ne batwalibwa mu kaduukulu ka poliisi era eyo ne basinziirira eyo okubuuzibwa kajojjogi w'ebibuuzo. Ensonga eno yava ku nsonga ey'okuba nga ennaku z'omwezi nga 14 era omwezi ogwo oguwedde Robert Kyagulanyi Ssentamu yavayo okulangira nti yali asobodde okufuluma eggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'emyezi egiwererako ddala 2 nga poliisi n'amagye bimuwenja. Kakati waaliwo okusuubiriza nti abasajja bano aba Electoral Commission bayambako Robert Kyagulanyi Ssentamu okutoloka ku poliisi awamu n'ab'amagye era bw'atyo n'abeera nga gakwatibwa. Kakati ensonga zino zitandikira wa? Ngenda kuba nkuzzaako emabega mu January ennaku z'omwezi nga 16, kubanga lunaku lumu lwokka nga twakava mu kalulu akali ennaku z'omwezi nga 15 mu kiro ky'ennaku z'omwezi nga 16 nga Kyagulanyi amaze okuvaayo okutegeeza nti biki Electoral Commission bye yali etandise okulangirira byali bifu era yali tabikkiriza ng'abigaanira ddala ng'ategeeza nti bya kifere. Amagye gaasindikibwa mu maka ge mu kiro ky'ennaku z'omwezi nga 16 lwe lunaku lwakutaano babeere nga bamukwata. Kyagulanyi yategeeza nti yafunako obubaka okuva mu bamu ku abo abali munda mu UPDF nti General Muhoozi Kainerugaba yali amaze okutowa order singa akwatibwako abeere ng'atuusibwako obulabe. Ekintu Kyagulanyi ky'ataalindirira kulabako, bw'atyo n'adduka ewaka we wennyini n'aliira n'atandika okuliira ku nsiko. Okumala emyezi 2 bweddu Kyagulanyi nga poliisi awamu n'amagye biremereddwa okumufuna. Wabula kaakati ensonga y'aba bodyguards bano aba Electoral Commission oba abapoliisi bano ejjiramuwa, Kyagulanyi annyonnyola ng'agamba nti oluvannyuma lw'akalulu ennaku z'omwezi nga 15 abapoliisi bano nabo baava ku duty. Jjukira nti nno baamuweebwa ku lunaku lwe yanomineetingibwa, wemba seerabidde kwali mu October nga Kyagulanyi anomineetingibwa okwesimbawo ku ky'obukulembeze bw'eggwanga lino erya Uganda. Wabula ate era nabo bennyini baaliko akabuuzo. Kati wano nawo wulirizawo bulungi nnyo, kubanga Kyagulanyi mu kaseera kano agamba nti ekyakwasa abapoliisi bano abaamukuuma mu kalulu olw'okuba baalemererwa oba baagaana okuba nti bamuketta bazzeeyo obubaka eri bakama baabwe. Ensonga eno mu kusookera ddala ojja kujjukira nti nno omwogezi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda owa UPDF General Felix Kulayigye yali avuddeyo n'ategeeza nti teriyo presidential candidate ajja kukkirizibwa kutambula na personal bodyguard we yenna n'omu. Ekintu ekyakangamuuko naddala ab'ekibiina kya National Unity Platform, kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti Kyagulanyi alina ba personal bodyguards be newankubadde mu kaseera kano bangi nnyo. Akireewo Kivumbi, Muguma Gaddafi awamu ne Eddie Mutwe kennyini bali mu nkomyo oba bali mu makomera e Luzira. Kakati omukulu Major General Felix Kulayigye n'ategeeza nti aba SFC
eggye lye tumanyi nti nno liteekeddwa kukuuma mukulembeze mwami Museveni be banaaweebwa eri ba presidential candidates bonna 8 babeere nga babakuuma. Kino eno kyaleetawo okweraliikirira mu nkambi y'ekibiina kya NUP nga beebuuza oba abasajja be bagenda okubasindikira banaabaketta. Wabula byonna byonna ate gye byaggweera laba nga Kyagulanyi atutegeeza nti baneeno baakwatiddwa olw'ensonga nti tebaaketta ku Kyagulanyi ate nga kisuubirizibwa n'okusuubirizibwa nti bayinza okuba baamuyambako okutoloka. Jjukira nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yaakatoloka oba yaakava mu ggwanga erya Uganda okugenda mu mawanga ag'ewabweru mu buwaŋŋanguse yavaayo ne yeewaana era n'ategeeza nti poliisi awamu n'amagye tebirina bitongole bikessi by'amaanyi biryawo kubanga bulijjo yeekweka mu plain sight era nga bannayuganda bennyini be bamukuuma kyokka nga tebasobodde kumukwata. Of course twafunako alipoota ezitugamba mbu waliwo ab'omunda abayinza okuba nga bayambako ku Robert Kyagulanyi Ssentamu okusigala nga akyali mu kwekweka era nga baamuyamba nako okusobola okufuluma eggwanga lino erya Uganda, ekintu ekyalabika okuba nga kyanyiriza ddala abo abali mu buyinza specifically General Muhoozi Kainerugaba kubanga ye kennyini yavaayo ku mikutu emigattabantu ku mukutu gwe ogwa X n'abeera nga yeewaana era ng'alaga nti ensonga eno ye kennyini yabadde agikulemberamu okukakasa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatibwa. Wabula kaakati ne tubeera nga twalaba nti ate ba Bodyguard Electoral Commission be yawa Kyagulanyi bagenda maaso okuba nga bakwatibwa. As of now we tukoledde akatambi kano ensonga gye tusobodde okutegeerako ye y'okuba nga olunaku olw'ejjo lwennyini abaneeno 2 ku 9 abaali bakwatibwa ne bagobwa kubanga jjukira nti ne bakwatibwa bonna 7 bo ne bagobwa era ne bateebwa okuva mu poliisi. Naye ate 2 abaali bakulemberamu ttiimu ya Kyagulanyi eno baakwatibwa babeere nga bakyabuuzibwa kajjojjogi w'ebibuuzo. Olunaku olw'ejjo kitegeezebwa nti lwe baateereddwa. Kakati essaawa ntono nnyo emabega wali eri mu Palamenti mu kakiiko akamu ku bo tulabyeko omubaka ow'ekibiina kya National Unity Platform Abdallah Kiwanuka Mulima Mayuni awamu ne Theodore Ssekikubo nga bagenda mu maaso okubuuza IGP nga jjukira nti no IGP ye Inspector General of Police era nga yagikulemberamu omukulu Abbas Byakagaba ng'agenda mu maaso okunnyonnyola lwaki ba bodyguard ba Kyagulanyi baakwatibwa ate ne basibwa okusukka essaawa 48 ng'amateeka we galagira nga tebannabafuna bannamateeka baabwe oba nga n'emisango egibavunaanibwa teginnaba kutwalibwa mu kkooti officially babeere nga batandika okwewozaako. Akatambi ako mu maaso awo ngenda kuba nkakuwa naawe kennyini gwali ku Point Media UG obeere nga weewulirizaako. Naye ate wiiki ntono nnyo emabega mu kakiiko aka Public Accounts Committee era twalabako Honorable Goreti Namugga ow'ekibiina ekya National Unity Platform ng'agenda maaso okuteeka akazito ku Deputy IGP omukulu James Ochaya ng'amubuuza nti poliisi awamu n'amagye byalina nsonga ki okusalako amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu awamu n'okukwata bannaabwe. Tetwafuna byakuddamu. Akatambi kano aka IGP Abbas Byakagaba oba oliawo ke kagenda okutuwa ebyokuddamu. Ensonga zonna ogenda kuba ozitegerera ddala. Weekumire ku mukutu maaso ku lutimbe kabina ku ddongo ensonga tubeere nga tuzifuna bulungi nnyo. Your brothers, your young brothers who were escorting Kyagulanyi, up to now they are still in detention here at Railway. So many weeks ago they were arrested. Much as, yes, they normally sometimes they torment us, but you see, even this is what I told Kaihura when he wanted to amend that 348 rule. That one time, and I ended up defending him and advocating for his release when he was detained beyond the 48 hours. But your brothers are still detained there. These are police officers. Which offenses they committed, and you are at the top. Also, the other one I'll wait it for the UPDF to handle. But I want you to explain to us what happened. Okay.
when you visit police stations, various police stations, people are detained beyond the 48 hours. What happened? And I know you have been a very good, you have had a very good career in police, and you know these things. But the institution is being demonized when you are to the top. We need some explanation. Thank you. As quickly as I can. The police turning political, that's not true. The police that I lead is a pro-people police, where we may get an individual straying. The police has also mechanisms to handle that individual or even a group. So I'd like to again give my assurances that if there are areas which have been identified where the police is straying, my commitment is to correct, working together with all peace-loving Ugandans. I think that would be my response to that. Detention beyond 48 hours, detaining our own police officers. I think it is also important that there is interaction, even if it is not at the level of IGP, also cross-checking some facts. Maybe some of it I'm getting information, I don't know whether it is true or not. Some officers who participated in who were detained, I don't know, maybe I need to be cleared here, who are still detained. But definitely day to day, when some of our members go astray, we take action. Unless if you gave me so and so, what is the case? But otherwise I could tell you, because of maintaining discipline, we must process these officers also. And I think there are many complaints here and there where you find some of us going astray. And I think where we do it, I expect some commendation. Not, and Chair, I think, Chair, those are my responses. Okay. All right, thank you. We will. About what? Honorable Chair, I think what you'd like me to talk about is in court. And Honorable Chair, fortunately, Honorable is a lawyer, and I would expect him to move with me. First of all, I'd like once again to thank you for this opportunity to come and defend our budget. But also, I'd like to agree with the members who have brought out issues which may seem not related to what we are going to discuss, but I'm glad, Chair, you explained, and I think I'm at par with what has been raised. But let me begin with the positive from Honorable Sechikubo, through you, Chair, that out of all these challenges, but at least he had the protection of some police officers, and I think I register that observation. Thank you, Honorable. But also I'd like to touch on his failure to have seen me. I think also we need to keep putting some of these issues in context. I have a job that you gave me. It entails a lot of activities, and I'd like it to be registered that at times when you meet one of my officers, unless they have proved to be unsatisfactory,
I would beg that I'm also understood, because this office is occupied by one individual. And remember the period we were in. I'm supervising and superintending over operations the whole country. And therefore, I just want to apologize that I was not able to meet you, Honorable, but I think there was no intention not to meet you. Kindly accept my apology. Honorable members, through your chair, there are issues in Zimbabwe which Honorable has enumerated, but also out of them still there are some positives, there are challenges, and these are challenges of the police. I would like to register, without taking a lot of time, to register a good number of his concerns, but also I would like to emphasize the importance of reporting. Many times you will hear a lot of information out, but when you go to check the books, at times you don't see those reports. I think this one, and it will go along also to explain why there is a dispute over our statistics. First of all, I would like to say our analysis is scientific, but it is based on evidence. It is based on what is reported. And I think we are clear in this. Cases reported. Now, when some cases are not reported, that one also we need to research on it. But how else can we know, apart from also reporting those unreported cases? So I know I'm jumping here and there, but I felt this is one of the bigger ones, because we are convinced about our report, and it is scientific. We depended on all the cases reported 2024 against the cases reported 2025, and these are facts. They can be cross-checked, and that is the status that we have. Now, in some of these issues, at times there is this perception and reality. I beg that we move together and most times deal with the reality and try as much as possible to suffocate the perception, more especially when the perception may not necessarily be based on any scientific fact. Before you leave that, Mr. Chairman, isn't it a pointer that maybe the public is giving up on you, on the police? Instead of running to police, they rather go home. They rather treat their injuries. They rather bury their dead. Isn't it? Study the other side. That how come that in the open life there is high crime being committed but unreported? Couldn't it be emanating from the fact that, and it's true, Chairman, once people lose confidence in police. Kati gwali ku mukutu ogwa Point Media yujjava okwetegereza akatambi ako nkimanyi bulungi nnyo kutegeezeza nti ebyokuddamu ogenda kuba obifuna oluvannyuma lw'okukalaba, wabula era nga bwe tukalabye kyongera okweyoleka nti ebitongole bingi nnyo kaakati ebiri mu gavumenti eno tebirabika kubeera na byakuddamu okuggyako okutambulira ku nsonga ez'ebyobufuzi, naye ng'ate eyo y'ensonga omukulu IGP Byakagaba gy'asoose okukoonako ng'ategeeza nti police eri pro people, ekitegeeza nti etambula oba ekola mirimu gy'abantu era teriimu bya bufuzi. Naye ate okumala ebbanga n'ebbanga kaakati bukyanga people power emerukawo mu mwaka gwa 2018 bukyanga Kyagulanyi yeegatta ku kisaawe eky'ebyobufuzi wano mu ggwanga erya Uganda ekyamulesa music career ye emabega, era okubanga naye buli kati takkirizibwa kuyimbira oba kuteekateeka kivulu kyonna mu ggwanga erya Uganda. Tulabye poliisi awamu n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe nga bigenda mu maaso okumuteekako amaanyi agasukkiridde. Kakati okusinziza kwa Byakagaba agamba nti poliisi teriimu nsonga za politics zonna, bo bakola ebyo
ebigenda mu maaso okuyamba bannayuganda era ebiyamba abantu. Gwe kyolabye mu katambi ako ng'omukulu ono avaayo okunnyonnyola ddala ensonga bw'etyo bw'eri, era okusinziira ku ekyo ekiri ku ground, ku ki kyolabyeko, ku ki kyowuliddeko, oba oli awo na ku ki kyoyiseemu gwe kennyini, poliisi eri pro people oba nsonga za byabufuzi. Sigenda kusukkawo wano, weebale nnyo kwekuumira ku mukutu gwa Point Media UG. Bw'atyo IGP Baasi Byakagaba bw'ayongedde okulabika okubanga avaayo okunnyonnyola lwaki ba bodyguard ba Robert Kyagulanyi Ssentamu baakwatibwa, tewali nsonga gy'alabise kubanga akoonako era kubanga annyonnyola. Mbagalize olunaku olungi, omwezi omulungi gwonna okutwaliza awamu ogwokuna, era mweraba.